నూలు నూలులో శతాబ్దాల గౌరవం, పట్టు పరంపరకు ప్రతీక, సంప్రదాయానికి శాశ్వత చిరునామా సఖీ. Good morning to everybody. Today, all YSR Congress Party MPs are here to meet Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister and to give a representation about the corruption and irregularities happening in the Andhra Pradesh government for last 2 years, especially in teachers' recruitment. That's called DSC exam, District Selecting Committees. Recently, Andhra Pradesh government has recruited 16,000 teachers by conducting DSC exam. About 3 lakh people have attended the DSC exam, out of which 60,000 people got selected for teachers' posts. It's all total corruption because the papers was leaked. Even papers leaked was recorded by some aspirants, and how it has been sold in the market, each paper 10 to 15 lakhs, it has come in the media also. And not only this, those who got first rank in the DSC exam, they didn't got selected. And some of the employees working in the concerned departments where DSC exams are being conducted, through paper leaks, they got first rank, they got employment. And another biggest scam is in the DSC, selection of students from under sports quota without conducting any exam. Even that also, sports quota certificates were issued by Telugudesam party leaders. On basis of certificates issued by their party leaders and their party organization executives, some of the people got selected under sports quota. And who got gold medal in sports quota, under sports quota, he didn't got the job. That means the conduction of this entire DSC exam is totally bogus, and paper were leaked, and so many of our unemployed youth got deprived of their jobs, teacher postings. That is the reason Andhra Pradesh government, YSR Congress Party in Andhra Pradesh started doing agitation in support of the teachers, in support of the people who didn't got the job. And finally, we have come here to ask central government to intervene and to conduct an CBI inquiry or inquiry with sitting judge. Not only in DS, like this last 2 years, they have, by the name of Amravati Capital Building, lot of corruption is taking place. For square feet in Amravati Capital Building, about 50 lakh SFT they are building. Whereas in Telangana, Secretariat were built in 10,90,000 SFT. That means almost 5 times than Telangana Secretariat they are building in Amravati city. Fine. These 50 lakhs SFT of Amravati capital buildings, at the cost of 20,500 rupees per square feet they were given for contractors, which is almost 3 to 4 times higher than when you compare the cost of connection in other cities. Not only that, recently central government has also called for tender, sanctioned about building of employees, central government pool, office accommodation and residential accommodation for the central government employees, for which they have sanctioned about 5,000 rupees for office accommodation and about 3,900 rupees for residential accommodation. You just compare this. How much Andhra Pradesh government is paying per square feet is almost about 20,000, and central government is paying, it is about 4,000 to 5,000 for both residential and commercial. When you compare this itself, you will find out how much corruption is taking place in the name of Amravati Capital Building. Not only that, and in the building of highways, national highways,
almost they will give per kilometer about 23-25 crores per kilometer laying of national highway road. In Amaravati area, highways were given contracts for 58 crores per kilometer, which is almost double. Like this, Amaravati entire whatever amount central government is giving, more than 50% it is going to the hands of the Telugudesam leadership. That is the reason we are demanding central government should intervene and conduct an CBI inquiry in this Amaravati capital building, and also land allotments. Land under the name of IT policy, government lands were allotted in Visakhapatnam at the rate of 99 paisa per acre for not only IT companies, for real estate companies also, those who build and sell in the market. For them also they are giving for 99 paisa, for which you have also giving proofs enclosing. That is the reason we are also asking central government to conduct a CBI inquiry in the land allotments, and also earlier government they have filed against present chief minister and present government ministers. There are many cases, especially skill development cases in the skill development scam, cases against liquor policy scam, cases against sand policy scam. All these cases after this NDA government, especially Telugudesam government, has come to power, they are trying to wind up all the cases pending against them to save their skins. That is the reason we are also pleading the central government to reopen the cases and conduct an inquiry in that, and punish the people who are responsible for that. So all these issues together, we are going to meet Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister, provided they are giving appointments. Otherwise also we will submit all our requests in their office and take the acknowledgement. And if necessary, we will see. If they hope so, they will come forward and take necessary action. Sir, actually, Vigworker Sai Krishna lockup death gurinchi. There are so many issues like this. This is ridiculous. This incident which happened in Vijayawada never happened in the history of in our country. Though he is a misbehaved by or whatever it is, he got arrested. Let me complete it. He got arrested and kept in the jail for almost 1 week, 10 days, and one fine day he is absconding from the jail. What we have come to know, he has been harassed in the jail and he has been killed in the jail by the concerned officials, and here they have removed his body from jail and took to nearby graveyard and burnt it there. Nowhere it has happened in the country. And now her mother has come and pleaded before police station, give my son back, or at least if you have killed him, give him yash of my son. That is the pathetic condition of the people in Andhra Pradesh now. Law and order situation has gone to that level. That is the reason our party is demanding in this issue also to conduct an CBI inquiry and remove the officials who are concerned. Police Commissioner, DGP and CEI, whoever is responsible for this, all the officials should be punished. చాలా చోట్ల జరుగుతున్నామ్మా. ఇది కృష్ణలంకలో ఇష్యూనే ఎందుకు బయటకు వచ్చిందంటే, ఈ ఘటన జరిగి గత నెలలో 2 ఘటనలు జరిగినాయి ఇట్లాంటి. ఇంకొక దళిత యువకుడు కూడా ఇదే విధంగా హరాస్మెంట్, జైల్లో హరాస్మెంట్ పెడితే ఆ కుర్రోడు కూడా సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోవడం జరిగింది. క్రాంతి కుమార్. ఈ అబ్బాయి అయితే సాయి కృష్ణ అయితే ఏదో కేసులు ఉన్నాయంటే రౌడీ షీటర్గా ఏదో ఉన్నాడు, ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్. నేరస్తులు అయితే శిక్షించాల్సిందే కాదంటే, కానీ చంపేసి బాడీ కూడా కాల్చేసే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఈరోజు పాలన జరుగుతుందంటే ఏ విధంగా పైశాచికంగా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనేది ఒకసారి ప్రజలందరూ కూడా గమనించుకోవాలి. సిఐ సస్పెండ్ చేస్తే సరిపోయిందా? ప్రాణాలు తిరిగి వస్తాయా? 2 ప్రాణాలు తిరిగి వస్తాయా?
ఆ తల్లికి సమాధానం చెప్పండి మీరే. కేరళలో ఏం జరిగింది సార్ లాకప్ డెత్కి? కేరళలో ఇదే జరిగితే వాళ్ళందరికీ కూడా లైఫ్ పడింది. ఎవరైతే పోలీస్ ఆఫీసర్లు, పోలీస్ స్టేషన్లు అధికారులు నీ కుటుంబానికి సారీ తమిళనాడు తిరుచెందూరు. సో ఇక్కడ కూడా ప్రాణాలు తీసే రైట్ ఎవరికి ఉంది? అంతకన్నా ఘోరమైన ఇన్సిడెంట్ ఇది. తప్పకుండా ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా కూడా వైసీపీ పార్టీ పోరాడుతుంది. ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా వాళ్ళ తరఫున నిలబడి పోరాటమే చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాము. నిన్న మా పార్టీ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి రావడం జరిగింది. అన్నిటికన్నా ఘోరం ఏంటంటే బాడీ లేదు, మనిషి లేడు, ఏం లేరు. కోర్టులో వాళ్ళ పేరెంట్స్ పిటిషన్ ఇస్తే 29వ తారీఖు లోపల కోర్టు ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని కోర్టులో చెప్పడం జరిగింది. న్యాయ వ్యవస్థను కూడా ఏ విధంగా తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. దీనిపై కూడా నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కూడా మేము రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఈ జరిగిన సంఘటనలన్నీ చెప్పి ఆ ఇద్దరు యువకుల మరణంపై కూడా దర్యాప్తు చేయాలని. సాయి కృష్ణయ్య కాకుండా క్రాంతి కుమార్ కూడా ఒకే నెలలో జరిగింది. రెండు ఒకటే పోలీస్ స్టేషన్, కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్. చూపిస్తున్నాం కదా, ప్రూఫ్ చూపిస్తున్నాం కదా. ఎవరు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిన స్టూడెంట్కి అర్హులైన విద్యార్థికి రాలేదు సీటు. నువ్వు ఇంకేం పారదర్శకత కండక్ట్ చేసావు? ఢిల్లీ వాళ్ళు మిగతా కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టించుకో ప్రజల కోసమే, వాళ్ళ సొంత భవనాలు కాదు. రెండు పక్కనే. నువ్వే ఆలోచించు. నువ్వు మమ్మల్ని అడిగే బదులు నువ్వు ఆలోచించు. క్వశ్చన్ నువ్వు ఎంత వాళ్ళకి ఇదిగా చేయాలనుకున్నా నువ్వు కూడా ఆలోచించు. 5,000 ఎక్కడ, 20,000 ఎక్కడ వస్తుంది? ఇందులో అవినీతి అయితే జరుగుతుందా లేదా? మరి ప్రజల్లోకి పోకముందు న్యాయ వ్యవస్థల్ని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగాలి కదా. పోరాటం చేయకుండా ఎందుకుంటాం? విధుల్లోకి వెళ్తాం, ప్రజల తరఫున నిలబడి పోరాటం చేస్తాం. ఈ డబ్బు అంతా ఎవరికి? ప్రజలది. ఎక్కడికి పోతుంది? వాళ్ళ జేబుల్లోకి పోతుంది. దీన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది, మీపై కూడా ఉంది. అవినీతి ఎక్కడ జరిగినా బయటపెట్టాల్సిన అవసరం మీపై కూడా ఉంది. దాని తరఫున పోరాటం బాధ్యత మాపై ఉంది. తప్పకుండా వీటన్నిటిపై పోరాటం చేస్తాం. తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందిస్తుందని ఆశిస్తాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించినప్పుడు మళ్ళా ఈ అంశాలపై న్యాయ పోరాటం చేయాలా, ప్రజల్లోకి వెళ్ళి పోరాటం చేయాలా అనేది మా ప్రభుత్వం, మా పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాకపోతే కొన్నాళ్ళు మనం వాళ్ళకి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం కాబట్టి విల్ వెయిట్ అండ్ సీ ఫర్ సమ్ టైం.